Good morning to you all. On behalf of Sri Parthasarathy Swami Sabha, we're extremely delighted to have this interactive face-to-face session with one of our Carnatic icons, Padma Shri Awardee, Smt.Aruna Sairam ji. As we all know, this is a very hectic season in terms of concert. But despite all that, she has made her time to be with us this morning, to interact with all of you, and to give us some very good insights about the practice methods, both for students, aspiring performers, and of course, teachers and all those who are already actively performing. We all know how crucial it is in terms of preservation of voice, in terms of how to approach a practice session. And for all that, questions that we all have been having for several years, I think nobody is devoid of these questions. We all go through this in our regular practice session as to what to sing, what to expect, or what to do on a daily practice method. We don't know how to go about it. So we need some tips on that. And all of that are going to be discussed today. It's going to be an open house. And with her, plus, first of all, let us welcome Smt.Aruna Sairam ji. With her today, we have another very popular young artist, Smt Nisha Rajagopalan. She is again a well-known name, and she's been performing very actively for she started as a child prodigy and she's been very actively performing. It's wonderful to have her today in this session. Yeah, you can give a good round of applause. And on this side we have a very, very popular young talent who has carved a niche coming from United States. He has been creating waves in Chennai, none other than Sriram. Of course, he's popular and versatile in more than one form of music. And of course, in the film side and in the jazz and other kind of fusion ensembles, he's been doing a lot of work. But his efforts in Carnatic arena is also phenomenal, and that's the reason he's here with Aruna Sairam ji. We also have several students here who have come, and I sincerely would like to thank Dr. Sudha Raja for the Sargam Iyer students who are here. And they will also, apart from those students, other students are also here who have questions. We will have some time for that. But before that, let us get on with this session. It's going to be a very, very lively, interactive session. Let's sit back and enjoy it. Thank you. நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. கார்த்தால 8:30 மணிக்கு இவ்வளோ யங் மியூசிஷியன்ஸும் பெரியவாளும் வந்திருக்கேள். தட் ஷோஸ் the unstoppable interest that Chennai has for music and the structure of it, and also on the analytical side. Illena, all these demonstrations would be completely irrelevant if you were not there to be part of it. Well, when Shashi said that we should be talking about practice methods, I really sort of went back into memory lane and I said, what is it that I'm going to say and what is it that I'm not going to say? Because எதை சொல்றது எதை விடுறது, there's so much that I'm actually, I have to confess, I'm confused as to what I'm going to say. But still, I thought, let's begin somewhere and cover something in this short session. And my mind went back to my childhood, and I thought, let me think of the first
சென்ஸ் ஆஃப் ஒரு பயம் வரும்ல. ஓ, மேடையில் பாடணுமா? இப்போ மேடை கூட வேண்டாம், ஆற்றுக்கு யாராவது வந்து திடீர்னு எங்கள் அப்பா வந்து, அருணா வா உட்காரு, அந்த மேரு சமான கீர்த்தனை கொஞ்சம் பாடு அப்படின்பா. எனக்கு அப்படியே உடம்பெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா எப்படி பாட போகிறோம் அவளுக்கு எதிர்க்க. ஏன்னா எவ்ரி திங், ஒரு ஒரு நோட்டும் ஒரு ஒரு சப்தமும் அந்த கேட்குறவா வந்து they are going to scrutinize it and they are going to make an opinion. So I rather wished as a child that they have no opinion of me rather than they have an opinion which, if it's not good and if it's bad, what will I do? அப்படின்னு இந்த ஃபியர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்லி வந்துன்றது. இப்போ ரொம்ப சரியாக போயிடுதா அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க, இப்போவும் அந்த ஃபியர் இருக்குது. இத்தனை வருஷம் கழித்து பாடினாங்க, பாடுற அன்னைக்கு கார்த்தால ஒரு மாதிரி ஜிவ்வுன்னு உடம்பெல்லாம் ஒரு சுண்டிண்டு ரத்தமெல்லாம் சுண்டி உடம்பெல்லாம் அப்படியே எப்படி இல்லாமல் இருக்கும். எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சாய்ராம் வந்திருக்கார். நிஜமாக சும்மா சொல்லப்படாது, அவருக்கு ஒரு பெரிய இதுதான் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஒரு மியூசிஷியனோட இருக்கிறது வந்து ஒரு சாமானியப்பட்ட வேலை இல்லை. பிகாஸ் கச்சேரி அன்னைக்கு கத்தல சாதாரணமாக ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்பார், இந்த சக்கரை எந்த டப்பாவில் இருக்குன்னு, அவ்வளோதான். என்னை எதுக்கு இதெல்லாம் கேட்குறேன் இன்னைக்கு? ப்ளீஸ் டோன்ட் டாக் டு மீ, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் டு யூ, இப்படியெல்லாம் வந்து இருக்கும். ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன், இட்ஸ் எவ்ரி டைம் இட்ஸ் லைக் you are alive, then you go on the stage, it's another space, then you come back to normal life, and every day you're doing this, living two lives actually, you know, because you're performing. And so I'm going to start by asking these two young musicians what I spoke about my fears. Now are you going to speak about yours? And Nisha, you go first. What, because now you get specific. ஒரு ஏரியாவில் எந்த ஏரியாவில் உனக்கு கொஸ்டின் இருந்தது, how did you get answer for that அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்லிருந்து ஆரம்பியேன். எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். First of all, I would like to thank Shri Parthasarathy Swami Sabha, Shashikiranji, and of course Vidushi Smt.Aruna Sairam for inviting me to be a part of this very interesting session. I would like to think that I'm still very young and have a long way to go, many things to learn, but still having an opportunity to share some of the things I have experienced over the last few years. It's a wonderful opportunity, and thank you very much, Arunama. Thank you, Shashiji. I think as Arunama said, all of us அந்த கச்சேரிக்கு போகும்போது, அந்த கார்த்தால் எழுந்துக்கும் போதே ஒரு ஆன்டிசிபேஷன், we have so many conflicting feelings on the day of a concert. There's an excitement, there's a little bit of fear. Hopefully the level of fear goes down as you keep performing year after year. And there's also the feeling of the anticipation or the expectation of the audience that இத்தனை பேர் வருவா, நம்ம பாட்டை கேட்க போகிறா, நம்மளை பற்றி என்ன சொல்லுவா, will they enjoy it, will they come back for the next one. இதெல்லாம் I don't think any musician can ever let go of these feelings. But in that context, I think since we're talking about practice methods today, I think having had the opportunity to learn from great gurus such as late Sri T.R. Subramaniam, Sri P.S. Narayana Swami Sir, Srimati Subhana Varadachari, I think all the lessons that they ingrained in me, especially as a youngster, na vanda TRS mama kitta kattundadalla, I think it has really stood me in good stead and kind of helped me to be prepared for any eventuality. Our vanda, since I learned from him at such a young age, I think I kind of grew up with him. So some of the values that he instilled in me and the love he instilled in me for music, so that kind of overcame any other feeling of fear or any doubts that I might have had. So கச்சேரியில் உட்காரும்போது கொஞ்சம் ஒரு பயம் இருக்கும், நம்ம இன்றைக்கி ஒழுங்காக பண்ண போகிறோமா, இன்றைக்கி கச்சேரி நடக்குமா. But above all that, there was always the passion for music which he instilled in me. And
luckily that kind of has grown over the years. So above any other feeling of fear, I think that has helped me kind of overcome any other feelings. And at the end of the day, I still, even though we may have that apprehension of going on stage, and I think for all musicians, it is the passion for music that keeps us going. And Arunama solra madri, especially, maybe slightly controversial, but especially for a woman, especially for a married woman with children, going for kacheris, practicing, all these things are huge challenges. ரொம்ப கஷ்டம். அன்னைக்கு கச்சேரி அன்னைக்கு காத்தால இத்தனைக்கும் my children are all grown up. அவள் எல்லாரும் இதுவா அப்படி கூட என் பொண்ணு ஒரு ஃபோன் பண்ணி, அம்மா நீ கொஞ்சம் வேண்டிக்கோம்மா, எனக்கு இது நடக்கணும்ன்ட்டு நீ கொஞ்சம் ப்ரே பண்ணுமா, கொஞ்சம் சரியா இல்லை சுச்சுவேஷன், எதாவது ஒன்று சொல்லியிருப்பா, அவ்வளோதான். அன்றைக்கி எனக்கு பாட்டில் மைண்டே போகாது. ஸோ இது வளர்ந்த குழந்தைகள் பேர குழந்தைகள் இருக்கிற நானே, உனக்கு எத்தனை, உன் குழந்தைக்கு எத்தனை வயசு? 3.5 வயசு. ஸோ 3.5 வயசு குழந்தைய வச்சுட்டு ஒரு அம்மா நீ குழந்தைய ஃபர்கெட் பண்ணிவிட்டு நீ பாட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுன்னா அது நியாயமே இல்லை. ஸோ ப்ளீஸ் கண்டினியூ. பட் ஐ திங்க் ஐம் கோயிங் டு pick Arunama's brain a little bit for tips on that, because since I'm also a student, I would like to take her advice as well as to, as a woman, how to deal. I seem to be juggling so many balls all the time. So given the stress of, especially during the season, இப்போ just now for example, கார்த்தால நான் கிளம்புறச்சே புடவை கட்டி நின்னேன்னா என் பையன் சொல்கிறான், அம்மா கச்சேரி போகாதன்னு சொல்கிறான். So how to kind of steel yourself and how to kind of say, okay, I'm going to compartmentalize my world, especially during the season. Now I'm going to switch off everything else and go for the kacheri and give it my 200%. I think Arunama is one of the best people to kind of help me and others like me, or others who will be like me in the future. See, அது I think detach பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. Detachment in a modern parlance, in psychological terms, you can say withdraw yourself or emotionally detach yourself எல்லாம் சொல்லலாம். நம்ம ஏஜ் ஓல்டு சிஸ்டம் ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கா. அதை பாட்டி கதை சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட நான் சொல்கிறேன், சரணாகதி. அதாவது பகவானே நான் காப்பாற்றி தான் இந்த குழந்தை வளர போகிறதுங்கிறது கிடையாது. யாருமே இல்லாமல் உலகம் நடந்துட்டு தான் இருக்க போகிறது. நம்ம none of us is indispensable. So yes, as a mother, நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அதெல்லாம் செய்யணும். At the same time, we should also remember that நம்ம இல்லைனாலும் அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு, அது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பிறந்திருக்கு, அது வளரதான் போகிறது. இந்த விவேகம் வர்றது ஈஸி, நான் சொல்லிடலாம், வரவே வராது, எனக்கும் வராது, உங்களுக்கும் வராது. பட் அப்பப்போ நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நல்லது. அதனால அந்த கச்சேரிக்கு போகும்போது, பகவானே நீ கொஞ்சம் அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கோ, அழாமல் பார்த்துக்கோ, அவள் அப்பாவுக்கு கோவம் வராமல் பார்த்துக்கோ, அவர் குழந்தைய திட்டாமல் பார்த்துக்கோ, என்ன நான் போய் கொஞ்சம் ஒரு கச்சேரி பாடிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு பகவான் கையில் பிகாஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டு கீப் யுவர் பர்டன் at somebody. It's just a question of unburdening yourself. Unnecessarily we carry on all the burden on our shoulders. We don't need to do it. And then we also have this victim mentality. Oh, I'm doing this, but nobody appreciates me. Adu vera. So, but then my husband asked me, who asked you to take it first in the first place? I wish I could be as practical as he. But I tell him, you're not going on stage. I am the one who's going on stage. So it's not an easily solvable problem. But yes, detachment. இந்த தெய்வ பக்திமா, நம்ம கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு பக்தி வேண்டாம், அது வேண்டாம், இது வேண்டாம், இதெல்லாம் ஐ டோன்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு இட். ஐ எம் so sorry, I don't. Because the content is bhakti. And what is bhakti? Bhakti is not playing only to Rama or Krishna. That is one kind of bhakti. But just subjugating yourself and offering yourself at the feet of something is bhakti itself. It could be anything, it could be music, it could be anything. But நம்ம பெரியவா அந்த ராமா கிருஷ்ணாங்கிற வார்த்தைக்குள்ளதான் அந்த மியூசிக்கை போட்டிருக்கா. அப்படின்னா அந்த வார்த்தை becomes sacrosanct. Then that has a meaning, and that has the faith you invest in it is very important. There is this thing that Kabiroda bhajan ஒன்று இருக்கு. Recently somebody was singing it and explaining. He says that நான் in Hindi I can't remember the words, but he says na main mandir mein hu, na main masjid mein hu, na main andar hu, na main bahar hu, par
तुम विश्वास करते हो, उस विश्वास में मैं हूँ, उस विश्वास में मैं हूँ. அந்த ஃபெய்த்தில் தான் சுவாமி இருக்கார். ஸோ அந்த ஃபெய்த்து தான் நம்மளை எல்லாரையும் இயக்கிறது. ஒரு கச்சேரின்னு பாட வைக்கிறது, ஒரு கர்நாடிக் மியூசிக்னு ஒன்று பண்ண வைக்கிறது, ஒரு ஒரு கீர்த்தனை சக்கனி ராஜான்னு பாட வைக்கிறது, எல்லாமே ஃபெய்த்து தான் இல்லையா? அதனால ஃபெய்த்தில் இருந்தோம்னா we can focus, definitely focus. Sorry, it was a long answer, but I thought it had to be said, so I said it. Shall we move to Sid? Sid, is there something you want to say? Yes, first and foremost, again, I echo everything that Nisha said. My sincere gratitude to this amazing Sabha for having me, Shashi Anna for having me, and it is an honor and very exciting for me to be having this conversation with you, Arunama. So thank you all for being here. I think back to when I first started singing and starting this journey with this amazing art form of Carnatic music, and my initial, I would say, fears and curiosity came from trying to understand the voice as an instrument, trying to figure out what my voice was and how to best use it. I think on a very subconscious level, when I was very young, just really curious about the different things that my voice could do, finding out what my own identity through my voice was, and how to properly take care of it. So taking that forward, I think I was blessed in having an amazing guru with my mother, Lata Sriram, who really emphasized, we can give her a round of applause, who really emphasized open-voiced, full-throated singing. Especially as a young child, having this instilled in me really allowed me, as I grew older, to take these subconscious kind of lessons that she had taught me and internalize it on a more intellectual level and really understand the power that comes with the voice. Something that I understood as I grew was, as a vocalist, our instrument is not only the voice but our full body. And the fact that it's not just what happens here, but how breathing involves the whole body. And I think deep breathing, different techniques were things that I picked up. And I think through this process of understanding how to properly breathe when I sing and how to use the different spaces in my body to let air resonate and let my voice really project, I understood what my instrument was. And this fear of, am I singing the right way? Is my voice too different from what I hear sometimes? Is that those fears kind of slowly went away. But my question for you, Arunama, is what are the different vocal techniques or breathing techniques that you have employed to really feel like you are a master of your own voice? நீ சொன்ன ஒரு ப்ரீதிங் டெக்னிக்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்லு, அப்புறம் நான் ஒன்று சொல்கிறேன். Sure. நீ சொல்லு. I think for me the biggest, most basic thing was deep breathing. So figuring out how to, one, posture, sit up straight, and these are very fundamental. Let's do things. one thing. இங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கா. Sure. Let's make it a participative thing. Sure. So நீ பொறுமையா சொன்னேன்னா whoever wants, யாரெல்லாம் who would like to participate சொல்லுங்க. All of you? Oh, great. So நீ சொல்லு. Sure, so I'll stand. Yeah, please. Okay. So I'm wearing a pretty loose kurta, so this might be a little hard to see. But the first fundamental thing that I figured out was breathing deeply and filling your diaphragm. So I'm going to pull this back a little bit. So you push out with your diaphragm, and you basically allow for a huge amount of air that you can access when you sing, that allows for a free flow so the voice can really move. So an exercise that I've been doing for years, that I do every day when I do Akara Sadhagam in the morning, is basically do this deep breathing, breathe in through your nose, push out your gut, and then I would sing Sa. Basically until the air leaves your diaphragm, and then repeat it. Repeat this for 15 minutes. We won't repeat it for 15 minutes now because we don't have that time. But if you guys just want to do it once with me. So breathe in through your nose. And then sing Sa. We'll take this as the Sa,
Sa. And if you do it enough times, these things start, and I think the basic concept behind it is basically allowing this type of deep breathing to become second nature. அண்ணா 5 நிமிஷம் வேண்டாம், ஒரு 5 தடவை பண்ணலாம். Sure. So 5 times பண்றோம். Breathe in, fill your stomach, and then as you breathe out, you sing on that sa note. Okay va? So breathe in. Then breathe in again. And one quick note right before we do it one more time is if you breathe in deeply enough, not only does your diaphragm open up, but there's a cavity in your chest, which is basically just a big space where air can resonate. And if you take a big enough breath and it's open, you should feel your chest open up as well. So let's try it one more time. Now to take the same idea of cavities forward, there's also cavities in your face that are basically, again, spaces where air can move. And as vocalists, breathing and air, I think, is our biggest ally and instrument that we can put to use. So if you have these spaces open in your face as well, what happens is the air resonates and just allows for a full projection of the voice. So can I just do a quick example of... Yeah. So when that space in your face is closed up, you'll feel a lack of any resonance and vibration over here and over here. And the sound is somewhat closed as well. So I'll just do an example of singing in that way. So this is without me breathing and opening up these spaces. Na, 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 na. So that's with it closed. And then with the open, so basically the one simple thing I do is I open up the face. You basically stand at attention both with this part of your body, and then you also alert your whole face in a way that you almost look like you're smiling. And this works in 2 ways. One, it allows the air to breathe, and you let the audience feel like you're really happy when you're singing. So this really, I think for me, what it did, it eliminated any feelings of tension when I was singing. And it, over the years, allowed me to feel like I was really kind of opening up my music in many different ways, physically, and then that also turned into a mental exercise. Very good. Thank you so much. I don't know if you noticed, but நீங்கள் 5 தடவை பாடினே இல்லையா? முதல் தடவை சா சொல்லும்போது அது ஒரு மாதிரி வீக்காக இருந்தது. நீங்கள் 5ஆம் தடவை வரத்துக்குள்ள அப்படியே the whole room was resonating with that sa. I'm sure you would have felt it. So that is the secret, that அந்த காற்று, மூச்சு காற்று தான் நம்மளுடைய உயிர் நாடி. நம்மளுக்கு உயிர் வாழறதுக்கு அதுதான் உயிர் நாடி. ப்ளஸ் பாடணும்னா பிராணவாயு தான். தட் இஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் தட் இஸ் த மெட்டீரியல் யூ ஒர்க் வித். சி somebody who weaves a silk saree works with silk, works with jerry. Somebody who makes jewelry works with diamonds or golds. But what do musicians work with? They work with air in the body. That is what, even for instrumentalists, instrumentalists, if they have to play well, they have to breathe well, they have to feel light, they have to feel in sync with themselves and the atmosphere. அப்போ தான் அந்த மியூசிக் கரெக்டாக வரும். பாடுறவாளுக்கு கேட்கவே வேண்டாம். that is your raw material that is getting converted into musical waves and comes out. ஸோ அதனால அது ரொம்ப முக்கியம் அது. ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மை சஜஷன் வுட் பி, ப்ளீஸ் இஃப் யூ ஃபீல் தட் யோர் சவுண்ட் இஸ் நாட் கம்மிங் அவுட் த வே யூ ஹாவ் இட் இன் யோர் ஹெட். நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் வி ஹாவ் அ கன்செப்ட்.
இப்படி இருக்கணும் அந்த சப்தம் அப்படின்னு மனசில் நல்லா இருக்குது. பிகாஸ் we've heard good music. But if it's not coming out, please approach a voice teacher or a yoga teacher or somebody who can teach you how to connect your breathing with your singing. Okay? So that's the first suggestion I would like to make. Okay? That's great. I do have a question. Are there any, because I talked about something very basic for me, are there any vocal techniques or breathing techniques that you have taken into consideration over the years? I don't know. Oh, lots and lots. Because I think there's still a lot more that I can... Yeah, lots, because one has to keep learning, you know. So, na enga ponalum, I always approached voice masters and I try to learn from them. Adu pani da ஒரு மாதிரி ஒன் கீப்ஸ் க்ரோயிங். ஸோ நிறையா இருக்குது. இது இந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போனோன்னா நிறையா இருக்குது. பட் பேசிக்கலி ஃபஸ்ட்டு வந்து மூச்சு காத்து, ப்ரீதிங் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். த செகண்ட் இஸ் பீயிங் அவேர் தட் த பாடி வந்து இது வந்து இட் இஸ் மேட் ஆஃப் ஆல் த பஞ்சபூதங்கள். உங்களுக்கு இது வந்து நான் சொல்கிறது ரொம்ப கிளிஷேடாக தோணும், பட் பஞ்சபூதங்கள் தான் உடம்புல இருக்குது. அதில் அந்த எக்ஸப்ட் ஃபார் த மட்டீரியல் மேஸ் உங்களுக்கு தண்ணி இருக்குது, காற்று இருக்குது. ஸோ அந்த தண்ணியும் காற்றும் வந்து இட் அலவுஸ், இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ யுவர் போன்ஸ் ஆக்ட்ஸ் அஸ் கண்டக்டர்ஸ் ஃபார் த மியூசிக்கல் சவுண்ட். So please guys, remember when next time you sing, you're not just singing, your body is singing with you. காலை நுனி அந்த அதுக்கு நகத்துலேருந்து இந்த என்னோட குரு ரபீன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ஜெர்மனியில். ஹீஸ் அ கிரேட் வாய்ஸ் மாஸ்டர். And last time I was here, I think I shared the story of how I met him. But if you would like, I can tell you that this person is a great voice teacher, and by chance I landed up at his doorstep. And 3-4 days I spent with him in the first year that I went to Germany. And what he made me understand is, he asked me to sing. நான் பாடினேன் அப்படின்னு பாடினேன். இது இப்போ சித்தார்த்த முதல்ல பாடி காமிச்சேனே அந்த மாதிரி ஒரு உயிரே இல்லாமல் அது ஒரு மாதிரி க்ளோஸ்ட் சவுண்டு பாடி காமிச்சேன். ஸோ he said, what did you sing அப்படின்னார். And I sang an A அப்படின்னேன். What kind of an A is it அப்படின்னா, an A has to be an A. It can't be an A. It can't be an E. It has to be A. Okay? So first he opened my eyes to the fact that the bones and everything has to open up. You've got to really make it alive to make your vowels sound beautiful and natural. Okay? So அதெல்லாம் நிறையா இருக்குது விஷயங்கள். But for starters, we'll stay with the breathing technique. Okay? ஸோ இது ஒரு விஷயம். அப்புறம் அலங்காரங்கள் பாடுறது அப்படின்னு ஒரு விஷயம். நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னலுக்கு வருவோம். அலங்காரங்கள், சரளி வரிசைகள், இது தானே நம்மளோட பேஸு. அதை வச்சுட்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்போ நான் நிஷாவை கேட்க போகிறேன். நிஷா சொல்லு, அப்புறம் நான் அதுக்கு நானும் இது சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே சரளி வருஷ ஜண்ட வருஷ பாடுறவா தானே, பாடியிருக்கிறவா தானே? தெரியவே இல்லை என்ன சொல்கிறவா. So that is why I'm saying is that is material you already have with you. How do you work with that material to use it more intelligently? That is what I'm trying to bring out now. புதுசாக ஒரு வாய்ஸ் எக்ஸசைஸ்ன்னு கற்றுக்க போகிறது அது ஒன்று ஒரு விஷயம், அது வேறு. இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் சரளி, ஜண்டை, அலங்காரம், தாட்டு வரிசை, மேல் ஸ்தாய் வரிசை எல்லாமே தெரியும். இப்போ அதை வச்சுன்னு என்ன பண்ணலாம்? So this is something that I was taught to do in my younger years. So basically நம்ம எல்லாருமே சரளி வருஷ ஜண்ட வருஷம் எல்லாமே மாயமாளகோலில் தான் நம்ம பாடுறோம். முதல் காலம், ரெண்டாம் காலம், மூணாம் காலம் எல்லாம் பாடுறோம் நம்ம. பட் something that I was introduced to is singing it in different ragams. ஸோ ஒரு எனி ராகம் ஃபார் தட் மேட்டர், ஒரு தோடி, சங்கராபரணம், கரப்பிரியா, கல்யாணி, எனிதிங், அதை எடுத்துட்டு நம்ம அந்த சரளி வரிசையை டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட்ஸில் ஃப்ரம் த ஸ்லோவஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்லோ டு தி நம்ம எவ்வளோ ஸ்லோவாக பாட முடியுமோ டில் நம்ம எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பாட முடியுமோ. அண்ட் போத் ஆஃப் தோஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி அ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். சரி, நீ பாடு. இப்போ பாடுறதுக்கு ரெடியா? எல்லாரும் ரெடி பாட? கல்யாணியில் பாடு. நான் ஒரு வாட்டி நீ பாடு, ஒரு வாட்டி அவள் திருப்பி பாடுவான். ஸோ
மேபி ஃபுல்லாக பாடாமல் சின்ஸ் வி டோன்ட் ஹாவ் மச் டைம், நான் அந்த சரிகம பதனிசா சனிதப மகரிசா மட்டும் அதை மட்டும் ஃப்ரம் எவ்வளோ ஸ்லோவாக முடியுமோ until the fastest speed possible. Sare ga ma pada ni sa ni da pa ma ga re sa. நீங்கள் எல்லாருமே கூட பாடலாம். ஆமா. I think I'm the only one singing here. இல்ல இல்ல இல்ல, நீ ஒரு வாட்டி பாடுவே, அவ திரும்பி ஓகே. So again எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணலாம். ஸ்ருதி சரியா இருக்குமா? This is the Shruti. Ma pada ni sa sa ni da pa ma ga re sa. அப்புறம் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட். சரி க ம பத நீ சா சா நீ த ப ம க ரே. நெக்ஸ்ட் சரி க ம பத நீ சா சா நீ த ப ம க ரே சா. சரி க ம பத நீ சா சா நீ த ப ம க ரே சா. சரி க ம பத நீ சா சா நீ த ப ம க ரே சா. சரி க ம பத நீ சா சா நீ த ப ம க ரே சா. சா நீ த ப ம க ரே சா. சரி க ம பத நீ சா சா நீ த ப ம க ரே சா. Again the same thing in akaram. அகாரம் அதுதான் இப்ப பாடுங்க. பாடுங்க. இது வந்து what I also realized over so many years is அந்த ஒரு ராகத்தில் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்பீடில் ஹேண்டில் பண்ணும்போது அந்த கமக்கம் வந்து நம்மளுக்கு நேச்சுரலாகவே வந்துடும். rather than actually kind of thinking about இந்த ஸ்பீடில் இந்த நோட்டுக்கு இப்படி ஒரு கமக்கமா அந்த ஒரு கமக்கமான்னு இல்லாமல் பாடுப்போ. அதான் நீ வந்து அகாரத்தில் கீழ்காலம் பாடு, நீங்க கூட பாடுங்க. ஒரு நிமிஷம் அதே திருப்பி பாட போகிறோம். இப்போ நம்ம ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எப்படின்னா இப்போ நம்ம சங்கீதம் இந்தியன் மியூசிக், கிளாசிக்கல் மியூசிக் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சா டு சா. அதான் அதனுடைய மாடியூல் என்ன? சா சா, அதுக்கு மேலே உள்ள சா, இதுக்கு கீழே உள்ள சா, சா 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 சா, அப்புறம் நடுவில் பா வந்தது, அது 5th நோட், அது விட்டுருவோம். இப்போ சாங்கிற ஒரு கன்செப்டை எடுத்துக்கும் போது இந்த கீழ் சா இருக்கே ஆதார சா, இது வந்து ஒரு வேர், ஆணி வேர்னு வச்சுக்கோங்க. மேல் சா இருக்கே அது வந்து அந்த மரம் வளர்ந்து வளர்ந்து அந்த டாப்பில் போய் அந்த ஆகாசத்தை நோக்கி போகிறது பாருங்க, அந்த இடம் தான் அந்த மேல் சா. ஸோ நீங்கள் ஒரு வாட்டியும் மேல் சாவை தொடும்போது ஆஹா அப்படின்னு இருக்கணும். ஒரு தடவை கூட அந்த மேல் சா கேஷுவலாக இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இட் ஷுட் ஓப்பன் அப் எவ்ரி திங் தட் யூ ஹேவ். ஸோ அந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுண்டு இந்த அகாரத்தை பாடுப்போம். மேல் சா மட்டும் புடி, மேல் சா. ரொம்ப அழகாக இருக்குது கேட்க, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. தேங்க்யூ நிஷா. ஸோ அதான் வந்து இப்போ அது ஒரு ராகத்துலையும் பாடி இந்த மேல் சா, எந்த ராகமாக இருந்தாலும் மேல் சா இல்லாமல் ராகம் இருக்காது.
பா இல்லாமல் இருக்கும், மா இல்லாமல் இருக்கும், எத்தனை வேறு எத்தனை ஸ்வரம் இருந்தாலும் இல்லாமல் இருக்கும். அந்த மேல் சா வந்து எவ்ரி டைம் நீங்கள் பாடும்போது கேட்குறவாளுக்கு உயிர் ஒரு தடவை அப்படி போயிட்டு வந்துவிடணும். இந்த சென்ஸ் ஐயோ அப்படின்னு அவளுக்கு தோணணும். புரியுறதா? அது நீங்கள் நினச்சிட்டேன்னா அது அவளுக்கு நடக்கும். அது நடக்கும்போது இந்த சங்கீதம் வந்து இன்டலெக்சுவல் அனாலிசிஸ் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் தி எண்ட் ரிசல்ட் ஹேஸ் டு கோ பியாண்ட் த இன்டலெக்ட். Because our aim, our means is the intellect. The aim is to transcend it, to get into the realm of feeling. Feeling, and feeling has no words. It has no expression. It only has to be felt. Feeling is only feeling. There's no other word for it. அது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும். கேட்குறவாளை ஃபீல் பண்ண வச்சுட்டேன்னா அப்புறம் கேட்குறவா அத்தனை பேரும் அப்படியே மந்திர முகுதலாக அப்படியே உங்கள் பாட்டை வந்து கேட்பா. ஐயோ என்னமோ ஒன்று என்னை இழுக்கிறதே, அங்கே ஐயோ என்னை போட்டு இழுக்கிறதே அப்படின்னு வருவா. எதுக்கு? இது உங்களோட நம்ப சாமர்த்தியம் இல்லை, அந்த நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்துருக்கிற கிஃப்ட் அது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அதை செய்யணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ரெண்டு விஷயம் சொல்லிட்டோம். அப்புறம் அடுத்தது if I could just build a little more on இந்த வாய்ஸ் எக்ஸசைசஸ் பற்றி சொல்லும்போது, இப்போ எல்லோரும் வந்து கொஞ்சம் அந்த மனோதர்மத்தை பாட ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்பனாஸ்வரம்ஸ், இந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து அதில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ராகத்தை எடுத்துட்டோன்னா, எனக்கு எப்படி நடந்ததுன்னா, ஒரு ஜஸ்ட் இந்த கல்யாணியே எடுத்துட்டோன்னா அந்த அந்த கல்யாணி ராகத்துலேயே ஒரு 4-5 கீர்த்தனை கற்றுண்டு அப்புறம் இந்த மணிக்கணக்காக, நாள் கணக்காக, வாரக்கணக்காக, மாதக்கணக்காக இந்த அக்கார சாதகம் அண்ட் வித் ஸ்வரம்ஸ், ஜண்ட வரிசை, அப்பர்ஸ்தாய் வரிசை எல்லாமே. அப்போது வந்து you will find that you can employ these exercises when you are starting to sing Kalpanaswarams. And அந்த கல்பனஸ்வரம் பாட ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு பாட்டை எடுத்துட்டோன்னா, இப்போ வழக்கமாக ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தேவதேவ கல்யாமித்தை எடுத்துட்டோன்னா ஜாத்த ரூபில் தான் எல்லோரும் ஸ்வரம் பாடுவா கச்சேரியில். பட் நம்ம கச்சேரி முன்னாடி நம்ம we are trying to get ready to reach that stage. அப்போது இந்த ஸ்வர எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணிட்டு அந்த பாட்டில் எத்தனை இடம் இருக்கோ, நம்ம முதல்ல தாளம் இல்லாமல் கீழ்காலத்தில் இந்த எக்ஸசைசஸ் நம்மளுக்கு நன்னா ஊறிடுத்துனா, it will help us to kind of develop our own imagination with this as a foundation. So it is helpful for students at the beginning level, at a kind of a medium, starting to sing kritis and manodharma and all that as well. இப்போ நம்ம ஒரு தேவதேவ கல்யாமித்தைனா எடுத்துட்டோன்னா, தேவதேவ கல்யாமித்தையில் ஒரு ஸ்வரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, ஜாத்த ரூபில் ஒரு ஸ்வரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, ஒவ்வொரு இடத்துல தாளம் இல்லாமல் அப்புறம் கிராஜுவலி வித் தாளம், இதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோன்னா then it helps us to naturally learn how to sing Kalpanaswarams without becoming unnecessarily tense about it. Of course அதெல்லாம் இருக்கவே இருக்கு, but you know, without seeing it as such a huge you know, ஐயோ நம்ம எப்படி ஸ்வரம் பாட போகிறோங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்வர எக்ஸசைசஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம பாட ஆரம்பித்தோன்னா it will seem slightly less daunting for us. ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான வார்த்தை. வேறு வேறு இடத்துல பாடி பாடி பார்க்கணும். ஒரே இடத்துல பாடிட்டா அப்புறம் அந்த இடம் தான் திருப்பி திருப்பி வரும். அப்புறம் அதை மாற்றினா உடனே ஏதோ ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் மாதிரி ஆகிடும். ஐயோ அந்த இடத்துல எனக்கு பாட தெரியாது, வேண்டாம் அப்படியே விட்டுடலாம் அப்படின்லாம் தோணும். அது வேண்டாம். ஓகே, இந்த கட்டத்தில் வந்து நான் ஒரு அழகான விஷயம் நடந்தது சொல்லணும். ஒரு வாட்டி ஓலேட்டி வெங்கடேஸ்வரலு சார் ஆற்றுக்கு வந்திருந்தார். நான் அப்போது ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தேன். வந்து தங்கின போது, அம்மா பைரவி வர்ணம் பாடு அப்படின்னார். பைரவி வர்ணம் ஆரம்பித்தேன். பல்லவி பாடி முடித்த உடனே அவர் சொன்னார், சரிம்மா கொஞ்சம் ராகம் பாடு பைரவி அப்படின்னார். எங்கே 8 வயசில் ஒரு ராகம்லாம் ஒரு கோஜன்டாலவே பாட எங்கே தெரிய போகிறது நம்மளுக்கு. ஸோ அப்படியே முழிச்சுட்டு இருந்தேன், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல், ஜஸ்ட் மியாண்டரிங் யூனோ, ஒரு சொரூபமே இல்லாமல் ஒரு ராகம் யூனோ. ஸோ அவர் வந்து இது ஒரு நிமிஷம் இருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி நீத
அதான் ஃபஸ்ட்டு லைன். ஈவன் பிஃபோர் விரிபோனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆரம்பிப்போம் இல்லையா, சாரி நீத நீ சரி க சரி கரி கரி இவ்வளோ பாடினேன். வேண்டாம் சாரி நீத மட்டும் பாடு அப்படின்னார். சரி சாரி நீத, சரிம்மா இப்போ இதுலேருந்து வேறு மாதிரி பாடு அப்படின்னார். புரியல. அப்புறம் அவர் பாடி காமிச்சார். சாரீத நீ சரி கிரிச நீத பதனி சரி காரிச நீத காரி சனீத மபகாரி சனீத ரீநீத சனீத நீத பதனி. இப்படியே இந்த சா ரீ நீத ஹரி நீத இந்த 4 ஸ்வரத்துலேயே அப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு வந்தார். ஒன்ஸ் அதில் பியூட்டி என்னென்னா, அதுக்குள்ளே போயிட்டோம்னா தானே வருது அது அலையாட்டமாக. நம்ம ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம், அது வரும், நம்மளை நோக்கி வரும். நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா போகிறோம். அந்த மாதிரி அந்த எந்த மியூசிக்கல் மெட்டீரியல் நீங்கள் கற்றுண்டாலும் குழந்தைகளா, அதை அன்னன்னைக்கு இப்போ நீங்கள் உட்காந்து தான் பாடணுங்கிறது இல்லை. முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன், மறந்து போயிட்டு. எங்கள் பிருந்தாம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு முக்கியமான பாடம், ரொம்ப ஒரு நாளைக்கு 12 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் பாடாதே. தயவு செய்து வாயை திறந்து இந்த தொண்டை தண்ணி வத்த தொண்டை வாய்ஸு கார்ட்ஸு ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் பாடாதேங்கோ, வேண்டாம். இட்ஸ் ஆல் இன் த மைண்ட் ஃபர்ஸ்ட். Yes, you need some muscular training. Yes, that's true. But only there is an optimal level for that muscular training. If you undertrain, you're not good enough. If you overtrain, you lose the subtlety of that muscle. It doesn't remain supple anymore. It becomes rigid. And then it cannot function the way you want it to function. So don't overdo or underdo your practice. And how much is right for you, you know it. Nobody has to tell you. Your intuition is very powerful. Trust it. Your body will tell you nothing more. Stop. Okay, so you need to be very aware. And this is a journey. Okay, so remember that Brindamma has told me, and I'm following this. In fact, kacheri aniki paadave maten. முதல் நாள் வரைக்கும் அந்த டெய்லி அக்கார சாதம் பாடுவேன். அன்றைக்கி அப்படியே மனசால் அப்படி கொஞ்சம் அப்படின்னு மந்திரஸ்தாயி கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் மேல்சா ஓகே எல்லாமே சரியாக இருக்குது பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பாடிட்டு வந்துடுவேன். அவ்வளோதான். கச்சேரி அன்றைக்கி அனாவசியமாக பாடவும் மாட்டேன், ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் நான். ஓகே, ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஸ்டேஜ் வரத்துக்கு டைம் ஆகும் உங்களுக்கு, பட் ரிமெம்பர் தட். பட் வாட் வாஸ் ஐ ட்ரைங் டு சே இஸ் Voleti Garu's lesson, you break up your song into little bits. When you travel by bus, when you travel by this thing, when you're working on your computer, you want a break 5 minutes. So they tell you, no, if you sit for 15 minutes, what's the modern technique? Walk for 5 minutes, because then only you won't have back problems, right? So same way, if you want to improve your musical sensitivity, in those 5 minutes also do this. Break up your lines, keep singing them again and again. It's a good stress buster also for you. Okay, now, so this is one aspect that I have I'm glad that Sid has talked about voice technique, and so have you. Let's have a look at the time. What's the time now? Oh, 9:30 ಆಯ್ತು. 9:20. Okay, so I wanted to know if we're improvising as we go along. I wanted to do the question answer session later, but looking at you, I feel that it's probably a good time to now go do some question answers and then reserve some more of whatever we want to say for later. So we still have some stuff to tell you, or we would like to share with you. But ungalku, is there any question that is on your mind? Raise your hands and we'll call one by one. Okay, we'll just go with her first. Only question, no suggestions or comments. This time and date, loads of NRIs are very much into this art form. The importance of pronunciation. It's something that my daughter would really be, looking forward to hear. Thank you.
Okay. So, does any one of you want to take that question? I can speak as... I know. What more? And NRI sitting here and talking about pronunciation. Good. It's straight from the horse's mouth. Tell us. Yeah, I think it's one of the most important aspects of Carnatic music. As Arunama said earlier, Bhakti is probably the strongest pillar of our music form. And to really interpret, internalize, and also put forth music that channels that Bhakti in the way in which the composer really intended for it to, the pronunciation of the music is, of the lyric is of utmost importance. I think it doesn't matter where in the world you're from, especially in this day and age, even if you happen to be far from your guru, there's enough and more content online to be able to refer to, I think the most important thing is when you speak, you can speak in whichever way you want, but music at the end of the day is a mode of communication, and to communicate properly, powerfully, and emotionally, the way in which you pronounce whichever words is extremely important. So I don't think it matters if you're an NRI or if you're from here. The adherence to how you pronounce the Sahityam is, you can't compromise that. And I think also the enjoyment of the music, when as a performer, when you are singing and the pronunciation is clear, there's a different level of connection to the composition at that point in time. So I might want to add that, yes, there are ways and means of addressing the issue of pronunciation. So let's look at pronunciation. Words in any language are made up of two main things. One is the vowel, one is the consonant. These two things. So let's first understand that. Now, as I said earlier, the A in Tamil is different from the A in Bengali. For example, A. ஸோ அவள் வந்து ரசகுல்லா வாயில் போட்டுன மாதிரி தான் அவளுக்கு வரும். நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 2 பெபிள்ஸை தூக்கி வாயில் போட்டால் எப்படி ஒரு சத்தம் வரும், அந்த மாதிரி கடப்புடான்னு நம்மளுக்கு, பிகாஸ் இட்ஸ் அ கான்சனன்டல் லாங்குவேஜ். நம்மளுக்கு we have to understand the beauty of that language. There is beauty in everything. There is beauty in vowels. தெலுங்குல வந்து இப்போ தமிழில் ராமன்னா தெலுங்குல ராமுடு. So it's a vowel based language. But each one has its own beauty. இப்போ நீங்கள் coming to vowels, it is, I would add to what Nisha said earlier, that Sharali Varshela பாடுறோம் இல்லையா, another take on that exercise is A, A, E, I, O, Au, U. இத்தனை vowelsலையும் நீங்கள் வரிசைகளை பாடணும். ஸோ ஏ எல்லாம் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு வவல் நீங்கள் பண்ணும்போது யுவர் மவுத் இஸ் கான்ஃபிகரேட்டிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே, அண்ட் தேர்ஃபார் த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் த சவுண்ட் சேஞ்சஸ். அண்ட் தேர்ஃபார் யூ நீட் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா வார்த்தைகளில் வருமே, இப்போ எவரினில சிவுடனோன்னு மேலே போய் நிற்கணும், மாதவுடனோன்னு பாடணும், சிவிடனோ எவரனின்னு மேலே போய் கத்தும்போது அது எப்படி வரும் அந்த வவல்னா, இதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தால் கரெக்டாக அங்கே நன்னா வரும். இது வவல்ஸை பற்றி சொன்னேன். கான்சனன்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்தேன்னா different consonants, you take அந்த எழுத்துக்களை வச்சுக்கோங்க. Keep your consonants in front of you, take each one of them. So if you want to take ma, 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 keep saying that in a playway fashion. For example, ma, 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 எப்படி இல்லாமல் சொல்லலாம், கரெக்டா? So you learn to merge your a with your ma, or e with your ma, and just keep
It sounds complicated when I tell you. Trust me, it's very simple. You just have to get into it. It'll start taking you. So ma 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 na na na. See na 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 is guttural. Na 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 has got a good mix of your nose, your chest and everything. Okay, that's a whole another topic, Sashi. One day you call me, I offer to work with students just on abdomen, chest and face. That's a commitment I make, because abdomen is the source of your breath, because the diaphragm is there and you have to breathe from here. Unless you have air here, it won't come here. The chest is another chamber of the breath, not the primary but the secondary chamber, and the tertiary chamber is your face. So this is primary, well developed. It has to be, this one has to be well developed. But if you stop here and you don't develop your diaphragm, your sound will be shallow. It won't hit and you will get tired very fast. So you need to have that diaphragmatic support. But if you have only diaphragm and you have only chest and you don't have any head and nose, you will sound guttural. You won't sound nasal, head voice, mature voice, pleasing voice. இதெல்லாம் உங்களுக்கு when you use this. And then remember, you have to toggle between the three. There may be some sounds where you don't need your nose, some sounds where you don't need your diaphragm, but you don't have to worry about all that. Once your body learns, it is super intelligent. Your body is more intelligent than you and I think. It will learn and it will correct kondu anga ukkathum nambala. But you need to just train. That is, make it aware. Purujida, our job actually is becoming aware. That's what we are all trying to say. You are not going to see the end of all these exercises and train for years and months. No. You start being aware and it will lead you forward. That is the whole point. Okay? So does that answer your question? Any other question? Sorry, it was a long answer. Just make a small point. But I do hope this answer benefited others than those who asked the questions. We will take some questions, many please. questions. Please. சில பேர் பாடுறதெல்லாம் வந்து கள்ள தொண்டை பாடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஈவன் பாப்புலர் சிங்கர்ஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் தேர் நேம்ஸ், சில பாப்புலர் சிங்கர்ஸை கூட கள்ள தொண்டையில் பாடுறாங்க. இப்போ அந்த கள்ள தொண்டைங்கிறது வந்து அவங்களுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்து கேட்குறவங்களுக்கும் நல்லா இருந்ததுனாக்க அதை டிஸ்போஸ் பண்ணணுமான்னு கேட்குறேன். சான்ஸே இல்லை. எது நன்னா இருக்கோ அதான் சத்தியம். ஓகே, யாருக்கு எது பிடிக்கிறதோ அதான் சத்தியம். That having been said, ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக்கு அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்வதர்மம்னு ஒன்று இருக்குது. புரியுறதா? ஸ்வதர்மம்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ உங்களோட டெம்பரமெண்ட்டு, நீங்கள் ஐம் ஜஸ்ட் இமேஜினிங், ஆற்றுல எது நடந்தாலும் நீங்கள் பொறுமையாக இருப்பேன், உங்களுக்கு கோவமே வராது, பட் யூ வில் டேக் ஆக்ஷன். அப்படி இருக்கிறவாளை திடீர்னு நீங்கள் கோச்சிட்டு கத்தினேன்னா ஆற்றுல ஒருத்தருக்கும் புரியாது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீன்னு. என்ன இப்படி திடீர்னு புறம்பா பிஹேவ் பண்ணுறாரே அப்படின்னு உங்கள் ஒய்ஃப் நினச்சிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அவாளுக்கு ஒரு தர்மம் இருக்குது. கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு ஒரு தர்மம் இருக்குது. அது என்ன? ஃபுல் பாடி வாய்ஸ் தான் கர்நாடக சங்கீத தர்மம். அதுக்கு கள்ளத்தொண்டை தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. கள்ளத்தொண்டை தேவை, வேணுங்கிற போது யூஸ் பண்ணிக்கணும். பட் ஃபுல் பாடி வாய்ஸ். இப்போ ஃபிலிம் சாங் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது லதா மங்கேஷ்கர்ஜி பாடுற பாட்டு, அதில் கொண்டு இந்த ஃபுல் வாய்ஸை நீங்கள் கொண்டு அங்கே வச்சேன்னா சான்ஸே இல்லை. பிடிக்கவே பிடிக்காது யாருக்கும். அதை உங்களை ஒரே நிமிஷத்தில் தள்ளிடுவா கீழே. எங்கேருந்து வந்துட்டு அங்கேயே போனி அப்படின்னு விடுவான். ஏன்னா அதுக்கு ஸ்வதர்மம் அது, இதுக்கு ஸ்வதர்மம் இது. இதில் கொஞ்சம் அப்படி டிரான்ஸ்கிரஸ் பண்ணி ஜனங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த அளவுக்கு அது பண்ணிக்கலாம். அது ஒரேடியாக நம்ம அந்த பக்கம் சாஞ்சுட்டோன்னா வருவா ஜனங்கள். பட் அது கர்நாடக சங்கீதத்தினுடைய ஒரு இது இருக்குமாங்கிறது எனக்கு தெரியாது. பட் இதை நான் பிளாங்கெட் ஆன்சர் கொடுக்கவே முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே அந்தந்த விஷயம் அந்தந்த சப்ஜெக்டிவை பொறுத்திருக்கு. புரிஞ்சுதா? ஜனங்களுக்கு பை அண்ட் லார்ஜ் பிடிச்சிருக்குன்னா அதில் ஏதோ ஒரு சத்தியம் இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா ஜனங்கள் வரமாட்டா. ஜனங்களுக்கு ரொம்ப ரசிக்கத்தன்மை ஜாஸ்தி. Namaskaram, ma'am. I have actually two little questions. The first one is,
I've been learning music for the past 4 years, just 4 years though. But I'm doing a diploma in Kalakshetra, so I'm having to do Manodharma and all. So having just 4 years of experience, I find it a bit hard to tackle. So if you could, I was so happy you mentioned the Vidibodi Varnam and how to do Alapana from it. But எனக்கு கொஞ்சம் நிறவல்ல how to approach it and a bit more laya practicing modes திஸ்ரத்துக்கு அதெல்லாம் அப்படி how to நிக்க வைக்கிறது அப்படி. வெரி குட் வெரி குட். ஸோ நிறவலை பற்றி நீ வந்து கணக்கு வழக்கை பற்றி பேசு, சித்து நீ நிறவலை பற்றி பேசிவிடும். ரைட்டா? சலோ. In my experience, because yeah, sure. Since you are studying in a Kalakshetra, I think you have wonderful opportunity, which I also had. In fact, TRS Mama வந்து மிருதங்க வித்வான ஆத்துக்கு வர சொல்லி வாசிக்க சொல்லி எங்களுக்கு எல்லாம் எடுத்து சொல்லுவா. இப்படி வாசிக்கிறா பாரு, அந்த கணக்கு பாரு, இந்த கணக்கு நீ இப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பாட்டில். அந்த மாதிரி since you have exposure and access to so many vidwans being in Kalakshetra, I feel this is something you can do with contemporaries of your age. அவளை கூட்டின்னு வந்து அவளை வாசிக்க சொல்லி அவளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாக்க you can use those, you can see how those can be incorporated into your music. அந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு 3-5 அப்படி அவள் எப்படி வாசிக்கிறா, நம்ம எப்படி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I had that experience and it was very useful for me. Especially TRS மாமாவுக்கு வந்து அந்த கணக்கில் ஒரு ஈடுபாடு இருந்ததுனால அவர் வந்து எந்த பாட்டை எடுத்துனாலும் அவர் வந்து ஒரு கல்பனை ஸ்வரமும் பாட சொல்லுவார், ஒரு கணக்கு ஸ்வரமும் பாட சொல்லுவார். ஸோ எங்கள் கிளாஸில் வந்து நிறைய பிளாங்க் ஸ்பேசஸ் இருக்கும். அவர் பாட சொல்லி நான் இப்போ என்ன பாடினா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் பார், நான் திருன்னு முழிப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி மேபி யூ கேன் சைட் ஸ்டெப் தோஸ் லாங் கேப்ஸ் and you can work with a Mrudangam artist to kind of help you understand kanakas and then try and incorporate those into your music. Since you're studying at Kalakshetra, I think it's a lovely opportunity for you. நீ நரவல் பத்தி சொல்லு கண்ணா. With Naraval singing, I think, well, Manodharmam Sangeetam as a whole is a vast subject, but to break it down, I guess in the most simple way, what I've done is taken the sahityam and taking the line that one has, and first figure out exactly where the words are placed in the line, and also figure out emotionally how you connect with the line, what it kind of means to you, because at the end of the day, that's what you're expressing. And then from that point, building the neraval in such a way that when you start it, you don't veer away too much from the composition, just taking improvising in a way that you still maintain the basic gist of what the composition is at that point, and allowing for some more, I guess, longer phrases that show the raga, what the essence of the raga is. கண்ணா நீ பாடியே காமிச்சுட. Sure. அது பாடி சொல்றதை விட பாடி காமிச்சா இன்னும் நல்லா புரியும். நீயும் ஒரு கணக்கு அப்புறம் பாடி காமிச்சுடு அப்புறம். So I'll maybe take Kalyani. Let's put actually வேண்டாம். Vrindavana krita vivita sukha vihara, Vrindavana krita vivita sukha vihara, Vrindavana krita vivita sukha vihara, Vrindavana krita. Just building it. Vivita sukha vihara, Vrindavana krita. Vivita sukha vihara, Vrindavana krita. Vivita sukha vihara, Vrindavana. And then going to Madhyama Kalam. So Vrindavana krita vivita sukha vihara, Vrindavana. So basically what you're taking at that point, you're taking the line and you're breaking it up into smaller coordinates and emphasizing those coordinates. So Madhyama Kalam would be that kind of middle kind of tempo.
And then from there, just building it, doing, I'll just sing a little bit more. So, Vivita Sukha Vihara Vrindavana Krita Vivita Sukha Vihara Vrindavana. So just breaking, and so basically what you get to do at this point is take a line that is composed with a specific kala pramanam and breakdown of the lyric, and you break that line into smaller and smaller bits as you increase or you go from one column to the next. And again, it's a very vast subject, so this is probably grossly oversimplified. நான் ஒரு விஷயம் அதுக்கு ஆட் பண்ணுவேன். நீங்கள் நிரவல் எந்த லைன் சூஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த வார்த்தை என்னன்னு கவனிக்கணும். உங்களுக்கு அது சௌரியமாக இருக்கலாம், அந்த வார்த்தை தெரியனா நீங்கள் மந்திரம் மாதிரி திருப்பி திருப்பி அந்த வார்த்தையை சொல்ல போகிறேன். ஒரு நிரவல் பண்ணும்போது அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு மந்திர சக்தியை கொடுக்குறேன் நீங்கள். ஏன்னா நீங்கள் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அது நல்ல வார்த்தை, உடனே ஸ்ராவியமாக இருக்கணும், மனசை தொடணும், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு கனெக்ட் இருக்கணும். அந்த மாதிரி வார்த்தையை எடுத்து நீங்கள் பாடினேன்னா ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் வரும். நீங்கள் ஏதோ ஒரு பேர் தெரியாத, உங்களுக்கும் புரியாத, அவளுக்கும் புரியாத ஒரு வார்த்தையை எடுத்து அதில் நீங்கள் விழுந்து விழுந்து ஓஹோ ஓஹோன்னு நிரவல் பண்ணால் கூட கனெக்ஷன் இருக்காது. ஸோ ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், வார்த்தையை கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணுங்க. என்ன, எங்கேயாவது ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும், ரெக்கக்னைசபிள் ஒரு வேல்யூ இருக்கணும், வேர் எவ்ரிபடி கேன் கெட் பாண்டட் த்ரூ தட் ஒன் வேர்டு இன்டு ஏ ஒன் மேஸ் ஆஃப் so many people enjoying the same thing. அது வரும்போது அதில் நீங்கள் இதோ இந்த வேலைப்பாடுகள்லாம் பண்ணினேன்னா அது எங்கேயோ போயிடும். ஓகே, and just a quick, அதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த வார்த்தையில் பண்ணணும் எந்த வார்த்தையில் பண்ணக்கூடாதுன்னு. ஆச்சா, இருவரே சட்டுன்னு எதில் பண்ணக்கூடாதுன்னு எக்ஸாம்பிள் தொட மாட்டேங்கிறது. இருங்கோ. ஆமாம் 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 கரெக்டாக சொல்லிட்ட பாருங்க. இப்போ மாஜானகி ஜடப்பெட்டக்க இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து வாணி மாட்டலுக்கு கோப்பக்கிஞ்சி கண்டான்னு வரும். வாணி மாட்டலுக்கு கோப்பக்கிஞ்சி கண்டன்னா புரியாது ஜனங்களுக்கு. உங்களுக்கு நம்மளுக்கே கொஞ்ச நாளை கழிச்சு இது என்னடா பாடின்னு இருக்கோம்னு எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு தோணும். இதே வந்து ராஜராஜ வர லைனை ஃபுல்லாக சொல்லணும், ராஜராஜ வர ராஜீவாக்ஷ அப்படிங்கும்போது சரி, ராஜா தெரியும், இந்த ரெண்டாவது ராஜா தெரியும், ராஜீவாக்ஷ தெரியும். ஸோ கொஞ்சம் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த வார்த்தையை நீங்கள் திருப்பி சொல்லும்போது ரொம்ப பிடிச்சிடும். இப்போ நான் ஆல்சோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னே, இப்போது சக்கனி ராஜா இருக்குது. இப்போது யூஸ்வலி தொட்டு பண்ணுறதுன்னு வேற ஒன்று இருக்குது, அதையும் நம்ம ரொம்ப கை வைக்க முடியாது. இப்போது ஒரு ஜிஎன் சார், ஒரு எம்எஸ் அம்மா, அவள் எல்லாரும் பாடி ஏற்றிருக்கா ஒரு இடத்த, நீங்கள் அந்த இடத்த விட்டுட்டு என்னோட இடமா அப்புறம் ஆடியன்ஸ் வந்து வழக்கமாக பண்ணுற லைனில் பண்ணாமல் எங்கேயோ பண்ணிட்டு இருக்காளேன்னு சொல்லுவா. நான் ஒன்று முக்கியமாக சொல்கிறேன், நீங்கள் பாட வந்துட்டேள் மேடையிலன்னா உங்களுக்கு திட்டு தான் ஜாஸ்தி விழும். இல்லை, அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருங்கோ. நீங்கள் எல்லாரும் உங்களை பத்திரம் புஷ்பம் வச்சு பூஜை பண்ணி உங்களை ஆகான்னு சொல்ல போகிறான்னு எதிர்பார்த்துட்டு நீங்கள் மேடைக்கு வராதிங்கோ, வேண்டாம். இதுதான் நடக்க போகிறது. ஃபஸ்ட்டு இது அக்னி பரீட்சை, இதை தாண்டி தான் நீங்கள் நம்ம மேலே வந்தாகணும். ஸோ திட்டுவா, அப்போ அந்த திட்டலை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாமே, அதனால கண்டிக்கு சுந்தரில் பாடுவோம். பட் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த சுந்தரவை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவேன். கண்டிக்கு சுந்தர தரமகுரு கண்டிக்கு சுந்தர ரூபமகு அப்படின்னு அந்த சுந்தர ரூப அந்த மாதிரி தெரிஞ்ச வார்த்தைகளை ஜாஸ்தி சொல்லிட்டு இந்த கண்டிக்கியை அப்பப்போ கொஞ்சம் மருந்துக்கு தொட்டுக்கிறது, லேகியம் சாப்பிட்ற மாதிரி. அதாவது தீபாவளி பட்சணம்லாம் சாப்பிட்டுட்டு கடைசியில் கொஞ்சம் லேகியம் சாப்பிட்ற மாதிரி, அதெல்லாம் அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரப்போர்ஷன். இதை நம்ம யோஜனை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்.
அதில் முக்கியமாக என்ன விஷயம் சொல்ல வந்தேன்னா, நீ இன்னும் கணக்கு பாடணும், அது பாடிடும். பட் நான் சொல்கிறேன், ப்ளீஸ் நீங்கள் யார் யார் பாடுறீளோ, அவள் குடும்பங்களில் யார் யாரெலாம் இருக்காளோ, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காளோ, எல்லாரும் தயவு செய்து தயாராகிடுங்கோ. எதுக்கு? கிவ் ஃபீட்பேக். உங்கள் ஆற்றுல யாராவது பாடுறான்னா ஃபீட்பேக் முதல்ல நீங்கள் கொடுங்கோ. அண்டு பாடுறவா ஃபீட்பேக்கு கேளுங்கோ. பாமா உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நீப்பா அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா நாளைக்கு ஆடியன்ஸில் வரவன் உங்கள் அம்மா மாதிரியே பாட்டு, சப்போஸ் உங்கள் அம்மாவுக்கு பாட்டே தெரியாது வச்சுக்கோங்க, ஆடியன்ஸில் வரவன் அப்படி தானே வரப்போறா. பாதி பேர் பாட்டு தெரிஞ்சுவா வருவா, பாதி பேர் பாட்டு தெரியாதவா வருவா. அப்போது சரிம்மா உங்கள் காதுக்கு எப்படி விழுந்தது கேளுங்கோ. கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் வரும், ஒரு இது வரும். புரிஞ்சுதா? ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஏன்னா எல்லாரும் போடுறது கற்றுண்ட உடனே எனக்கு என்னை பற்றி சொல்கிறேன். பிருந்தாம்மா எனக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுத்தான்ட்டு எனக்கு ஒரு இருமாப்பு அப்போது. ஏன்னா எல்லாரும் சொல்வா, பாம்பேக்கு வந்துட்டு, ஓ பிருந்தாட்ட பாட்டு கற்றுக்கிறியா? ஐயோ பிருந்தாம்மா யாருக்குமே சொல்லித்தர மாட்டா, உனக்கு சொல்லித்தராளே அப்படின்னு எங்கள் அப்பா அம்மாவை பார்த்தா, ஐயோ இந்த குழந்தைக்கு சொல்லித்தராளா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஏறும், நல்லா ஏறும். ஓஹோ நம்மளுக்கு 2 கொம்பு இருக்கு போல் இருக்கு, அதனால்தான் நம்மளுக்கு பிருந்தா அம்மா மாதிரி ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பாட்டு சொல்லித்தரான்னு. நீங்கள் மேடையில் ஏறி உட்காருங்கோ, எல்லாம் போயாச்சு. யூ ஆர் பிருந்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நோபடி கேர்ஸ். யூ ஆர் சோ அண்ட் சோ, நோபடி கேர்ஸ். ஹூ ஆர் யூ? நோபடி கேர்ஸ். நீ என்ன செய்ய போகிற ஸ்டேஜில், இதுதான் ஒன்று தான் கேர். அதனால தயவு செய்து அந்த இருமாப்பை விட்டுட்டு எல்லாரையும் ஃபீட்பேக்கு கேளுங்கோ. உங்களுக்கு அதிலேயே தட்டி கொட்டி உங்களை சரி பண்ணிடுவா எல்லாரும் வீட்டிலேயே. அப்புறம் நீங்கள் வெளியில் வந்து பாடுறது மிச்சம். ஓகே, நீ கணக்கு பாடுக்கண்ணா. இப்போ ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வசந்தால ராமச்சந்திரம் பாவையாமே எடுத்துட்டோன்னா, காக்குஸ்தம் தீமந்தம் கமலாட்சம் ஸ்ரீமதம் காக்குஸ்தம் தீமந்தம். இது வந்து கமதம கமகரி சனி காக்குஸ்தம் கமத நிசனி தம கம, இதெல்லாம் பாடிகிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் நடுவில் அதுவும் கணக்கு வந்து நீங்கள் லேகியம் சொன்ன மாதிரி கணக்கு வந்து மருந்து மாதிரி தான் தொட்டுக்கணும். கணக்கு மட்டும் பாடின்னு இருக்கணும்னு ஐ டோன்ட், தட்ஸ் மை ஒப்பீனியன். ஓகே, அது வந்து மகரேசனி சனி தமகம மகரேசனி காக்குஸ்தம் அப்படி ஒன்று பாடு. அப்படி வரிசையாக ஒரு 4 பாடு. மகரேசனி சனி தமகம மகரேசனி காக்குஸ்தம் தீமந்தம் மகரேசனி சனி தமகம நீ மகரேசனி காக்குஸ்தம் தீமந்தம். இதே மாதிரி பாடிண்டே போகலாம். அதாவது அந்த பாட்டு அந்த ஸ்வரம் எங்கே பாடுறோமோ அந்த எடுப்பு வச்சுட்டு பொருத்தமாக எத்தனையோ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். எல்லா பாட்டுக்கும் பண்ண முடியாது, டெஃபினட்டாக எல்லா ராகத்துக்கும் பண்ண முடியாது. நம்ம ஒரு வசந்தாக்கோ பந்தூராளிக்கோ கல்யாணிக்கோ பாடுற அளவுக்கு நம்ம வந்து சுருட்டிலையோ ஒரு ஆனந்த பைரவிலையும் பாட முடியுமாங்கிறது ஐ டோன்ட் ஃபீல் இட்ஸ் நெசசரி. இதே நம்ம ஒரு கச்சேரியில் 2 பாட்டு இப்படி பண்ணிவிட்டு இன்னும் 2 பாட்டுக்கு நம்ம வந்து சர்வலகுவாக பாடலாம். இதே சர்வலகு கலந்து நம்ம பாடலாம். பட் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணினோன்னா அந்த மிருதங்கத்தோடு சேர்ந்து வயலின் பதிலுக்கு அவளும் வாசிச்சானா நிச்சயமாக ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் கச்சேரியில். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பொருத்தமாக அந்த பாட்டுக்கு இப்போ வந்து வேறு எக்ஸாம்பிள், சாரி I have a question. I have a question. How did you learn these concepts? What was the process of learning and so being able it to was more when I was younger and learning from TRS sir. அவர் வந்து ஒரு பாட்டு இந்த மாதிரி ஒரு எடுப்பு இருந்ததுன்னா, பாரு இந்த எடுப்பு இப்படி இருக்கு, அவர் எடுத்து சொல்லுவார், இந்த எடுப்பு எப்படி இருக்கு சா 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 அப்படி சொல்லுவார். ஸோ நீ முதல்ல ஒரு சா எடுத்துக்கோ, அப்புறம் 2 சா எடுத்துக்கோ, அப்புறம் 3 சா எடுத்துக்கோ. அதில் எப்படியெல்லாம் ஹவு கேன் யூ ஒரு தலை பின்னுற மாதிரி இப்படி பின்னலாமா, இப்படி பேக் பிரேட் ஃப்ரண்ட் பிரேட் இப்படிலாம் பண்ணலாமா, அவர் வந்து அதை ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ஸோ ஐ வாஸ் பிளெஸ்ட் இன் தட் ரெஸ்பெக்ட். But he also emphasized very strongly the need for அளவு. பாடிண்டே இருக்கக்கூடாது, கணக்கு பாடிண்டே இருக்கக்கூடாது, ஜஸ்ட் ஒரு மருந்து மாதிரி இது காமிச்சிட்டோ then we have to அளவு. The reason I asked the question because I think a very key thing is that this is all
personal exploration, taking time with the music Yes, on your yes, own, and just absolutely. spending time with it, and it never stops. It's kind of 20, like Aruna said, it's mental, and you can think about this all the time, even if you don't want to overuse the instrument. Yes. Listening to a lot of different musicians so you can understand how it can stylistically manifest in different ways. ஆமாம், குரூப் ஸ்டடி. நம்ம பரீட்சைக்கு குரூப் ஸ்டடி பண்ணுறோம்ல, நீங்களாரும் குரூப் ஸ்டடி பண்ணலாமே. இப்போ நிஷா மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு குரூப் நடத்துக்கண்ணா, இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி பாடு. டிஆர்எஸ் சார் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தத ஒரு 10 குழந்தையில வச்சு நீ பாடு. நீ ஒரு நாளைக்கு வா, ஒரு டீப் பிரீதிங்கை சொல்லி கொடு. வி ஹாவ் டு ஷேர் இன்ஃபர்மேஷன்மா. ப்ளீஸ் ஷேர் இன்ஃபர்மேஷன். Don't keep it to yourself, because when you share, the level rises. Everybody's level rises, and when everybody's level rises, the music rises. Music rises, the field rises. There is enough space for everybody. There's enough space. There's no need to be afraid. ஐயோ அவ கற்றுனுட்டா எனக்கு போயிடுமோ, அதெல்லாம் அந்த காலத்து கான்செப்ட். அவள் பயந்துன்றதா பாவம். அவளை யூ கான்ட் பிளேம் தெம். ஏன்னா அப்போ வந்து ஃபீல்டு வாஸ் ரேர். அவளுக்கு ஒரு பயம், ஐயோ கையில் இருக்கிறத கொடுத்துட்டான்னா அப்புறம் நம்மளை அடிச்சுன்னு போயிடுவாளோன்னு. இப்போ அப்படி இல்லை. இப்போ இன்டர்நெட் வந்தாச்சு. நம்ம இன்னைக்கு பாடியாச்சுன்னா நாளைக்கு அது வெளியில் வந்தாச்சு. ஸோ இட்ஸ் ஆஸ் கிளியர் அஸ் டே அண்ட் நைட். ஸோ ஷேர். பிகாஸ் என்னோட எய்ம் என்னென்னா, வெளிநாட்டுக்காரா வெளி ஊருக்காரா கர்நாடக சங்கீதம்னா என்ன கேட்கக்கூடாது. கர்நாடிக் மியூசிக் we want it அப்படி சொல்லணும். It should become the byword. அது வரணும். இந்துஸ்தானி மியூசிக் எப்படி ரவிசங்கர் எடுத்துகிட்டு போனார், அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும். அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் ஒருமிச்சு நிற்கணும். எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு நிறைய லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும். I think we are all ப்ளீஸ் கேளு சொல்லு. ஓ உங்களுக்கு கேட்கணுமா? அது ஒரே நிமிஷம். ஓ ஓகே. அப்படி இதை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். ஷார்ட்டாக வச்சுக்கோங்க. So though a person may do his or her 100th concert, that everybody still has a bit of a stage fright inside them. So how does one get over stage fright? How does one ever get over stage fright? I doubt, because that's a certain amount of stage fright is also necessary to give you that tension to do your best. Okay, but yes, that apart, you can do things like if there's somebody who unconditionally supports you, whether you sing well or not, ask that person to sit right in front. That's a good idea. I like this idea. Okay, chalo. My question is about you started by saying that singing is a very physical activity. We use several parts of the body. So one complaint I get from my daughters is thonda seriyilla. Okay. That is very recurring problem. So yes. I want to understand from you thondai, other parts of the body, sleep, and all that, how important is it? Physical activity, sports, yes, all that, how important is it as part of the entire practice, and what are your tips around that? Oh yeah, okay. Okay. ஓகே. அதுக்கு வாஸ்தவம் நிறைய ஓகே நிறையா காரணங்கள் இருக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒன் குட் பி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெரி பேசிக் இஸ் ஆகாரம். நீங்கள் கொடுக்குற ஆகாரத்தில் ஏதாவது குழந்தைக்கு அலர்ஜியாக இருந்தால் பாருங்க. தேர் குட் பி சம் ஃபுட் ஐட்டம் தட் இஸ் நாட் அக்ரீயிங் வித் தெம். இது ஒரு ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட்டு ஆர் தே ஹாப்பி டு சிங் பாருங்க. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இஃப் தே ஆர் நாட் ஹாப்பி, அது இந்த மாதிரி தொண்டை வலிக்கிறது, கையை வலிக்கிறது, காலை வலிக்கிறது, சுண்டு விரல் வலிக்கிறது சொல்லி இருக்கலாம். அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். ஆகாரத்தையும் பாருங்கோ. அதனால் நீங்கள் ஆற்றுல வந்து இப்படி விளையாட்டுக்கு குழந்தைய பாட சொல்லி தோட் பரவாயில்ல, இல்லாட்டா பரவாயில்ல, நீ சும்மா பாடுற கண்ணான்னு ஆற்றுல குழந்தைய பாட சொல்லுங்கோ. நாட் ஆஸ் அ பர்ஃபார்மன்ஸ், சும்மா.
அப்போலாம் வாழ்க்கை அதை பாடி பாடி ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டி வந்து கொடுத்துனா அது ஒரு ஏதோ ஒரு ஐ ஹாவ் டு புட் ஆன் அ கேப் அண்ட் ஐ ஹவ் டு சிங் நோ அப்படிங்கிற பயம் போயிடும். அப்போ இந்த தொண்டை வலி இதுவாக இருக்கும். இல்லைன்னா டெஃபினெட்லி டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணணும். ஆகாரத்தில் ஏதாவது க்ரோயிங் ஏஜில் அந்த ஆகாரம் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஓகே, சொல்லுங்கம்மா. நமஸ்காரம். இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிச் வாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நான் பெரியவா சொல்லி கேட்டிருக்கேன், ஒரு பிச்சிலேயே யூ ஸ்டிக் ஆன் டு இட், சும்மா சும்மா பிச்செல்லாம் மாத்தின்னு இருக்காத, அப்புறம் உன் தொண்டை போயிடும். நீ 4.5 கட்டையில் பாடுறவ 5.5 பாடு. ஒரு 2-3 சாங் பாட முடியுது, பட் கண்டினியூஸாக பாட முடியாது, எலாஸ்டிசிட்டி போயிடுங்கிறாரு. பட் நான் அந்த வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் என்னோட கிராண்ட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் பாடுற போது ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கீ இருக்கு. இந்த பாட்டு ஏல பாடுறேன் பாட்டி, இந்த பாட்டு ஜியில் பாடுறேங்கிறது. அப்போ அவளுக்கெல்லாம் தொண்டை போகாதா? நல்ல கேள்வி. இல்லை ஒன்று விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்மா. இப்போ நீங்கள் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் பீசஸ் எடுத்துட்டே வச்சுக்கோங்க, அந்த கீ நீங்கள் சொல்கிற அந்த பாட்டினுடைய டியூனோட ரேஞ்ச் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். சில பாட்டு மொத்தமே அதில் 5 சுரம் தான் இருக்கும். என்ன இப்போ I just called to say I love you, இதே லைன் தான் திருப்பி திருப்பி வரும். நடுவில் கொஞ்சம் ஒரு வேரியேஷன் வரும். இதே தான். இப்போ இது சா த நீ ப த நீ சா, இவ்வளவுதான் ரேஞ்சு. இதை நான் ஏலியும் பாடலாம், ஈலியும் பாடலாம், எஃப்லையும் பாடலாம், சீலியும் பாடலாம், அப்படி பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ பட் நம்மளோடது எப்படின்னா ஒரு பாட்டும் முக்கால்வாசி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்தாயி இருக்கும். பல்லவி கம்போசிஷனோட கிரமமே பல்லவி இங்கே இருக்கும், அனுபல்லவி அங்கே இருக்கும், சரணம் இங்கே இருக்கும், திருப்பி சரணத்தோட செகண்ட் பார்ட் அங்கே போகும். இதில் தாரஸ்தாயில் எவ்வளோ வேணா மேலே போகலாம், மந்திரஸ்தாயில் எவ்வளோ வேணா கீழே போகும். அப்படிப்பட்ட சங்கீதம் நம்மளோடது, அதனுடைய வார்ப்பு அப்படி. அதனால அந்த ஆதார ஸ்ருதியை மாற்றக்கூடாது. ஏன்னா எப்போதும் நீ எதில் பாடினாலும் இங்கேயும் பாடணும் அங்கேயும் பாடணும். எனி பீஸ் முக்கால்வாசி அப்படி தான் வருது. இப்போ ஜானகி அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ரமணான்னு அந்த கீழே இருக்கிற பாட்டெல்லாம் ரொம்ப கம்மி. எல்லாம் எடுத்த உடனே அனுபவ மேலே போகும். அதனால நீங்கள் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதனால தான் ஆதார ஸ்ருதியை மாற்றக்கூடாதுங்கிறது. அது வலி, தொண்டை வலி தான் கணக்கு. தொண்டை வலிச்சு கொடுத்துனா பாடக்கூடாது, அதுதான் கணக்கு. Last question. Namaskaram. When thinking Kalpana Swaram, for me, Samakalam comes easily, but in Madhyamakalam, how do you get a lot of Swarams flowing? So, how do you keep singing a lot of Swarams for a lot of Avatanams? What tips would you have? So, you have a problem in negotiating the utterance of the Swaram, or you are having a problem with the flow of the creativity? What is the aspect where you are having a problem? Flow of the creativity. Oh, okay. சரி, அதுக்கு கொஞ்சம் லாங்கிஷ் ஆன்சர் வரும். கொஞ்சம் ஒரு 2 minutes ஆகும். டைம் எவ்வளோ இருக்குது நம்மளுக்கு? டைம் ஆகிடுதா? I'll give you an example. I've done this many times as the same example I've given, but it merits saying it again. To cut a long story short, one of my gurus, A.S. Mani, I was sitting with him one day. He took a ragam like Ananda Bhairavi and he said, sing Swaram for it. And I hadn't the faintest of clue how to do it. So I kept on going. Sagari gama pada pasa sa ni da pa ma gari sa gama pada pari sa ni da pa ma gari sa pa pa ma gari sa sagari gama umma gama pada pari sa ni da pa da pa ma gari sa gari gama umma. So I was keeping like this thing, going round the same block again and again. And then he said, Amma, it's the same concept which I told you about Voleti Venkateswara Lugaru. I told you, for ragam singing, it's the same concept. So he said, sa pa, evlodhan paadalam. Don't go beyond pa. So I said, sir, I don't know how to do this. So he sang, and I'll sing that for you. Pa 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 ma da pa pa ma ga ri sa ni sa ga ga ri ga ma pa 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 ma da pa ma da pa ma da pa pa ma ga ri ga ga ma pa 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 ga ma pa sa ga ri ga ma pa ni ni sa ga ri ga ma pa pa da pa ma 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 ga ma ma da pa pa ma ga ri ga
ga ga pa ma ga ri sa pa ba ga ri sa da ba ba ga ri sa ni 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 sa ga ri ga ma pa sa pa ma pa ba sa pa ma ma. Now I didn't too much go beyond sa and pa. Maybe a one swaram here, one swaram there. So when you limit your range, your mind starts, you divert it. Instead of traveling like that, it starts traveling like this. You understand? இப்படி lateral thinking வருது. So that's the key. Last question. நமஸ்காரம் மேம். இப்போ இருக்கிற பிள்ளை குழந்தைகளுக்கு இந்த பாட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சுட்டே வருது. அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு 4-5 டிப்ஸ், மெயின்லி பிள்ளை குழந்தைகள், பொன் குழந்தையில சொல்ல, இந்த பிள்ளைகளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொண்டு வரதுக்கு ப்ளீஸ் ஒரு 4-5 டிப்ஸ் சொல்லுங்க. அவளுக்காக நாங்களும் போய் பாட்டு கற்றுக்குறோம், இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நானும் அவனை ரொம்ப நேரமாக கவனிடான்னு சொல்கிறேன், கீழே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கான். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு 4-5 டிப்ஸ். நீங்கள் கிளாஸை நிறுத்தி வேணா பாருங்க. அதையும் பண்ணியாச்சு, இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இல்லை, பட் நீங்கள் குழந்தை பாடணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா, கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? அதை முதல்ல சொல்லுங்க. நீங்கள் ரெண்டுமே செய்யணும். ரெண்டும் செய்யணும். பாடவும் பாடணும், பாட்டு கேட்கணும். சரி, கேட்டால் தானே மேம் வரும். அது வர இல்லை ஃபியூச்சரில் டூ யூ ஹாவ் அன் அம்பிஷன் ஃபார் ஹிம் டு பிகம் அன் ஆர்டிஸ்ட்? பாடணும். இல்லை, நான் சும்மா ஜோக்காக கேட்டேன். இல்லை, இது என்னென்னா, குழந்தையில அது அந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் எதுவுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், அதில் ஃபன் இருக்கணும்மா. விதவுட் ஃபன் குழந்தைகிட்டேயே வராது. அவளுக்கு தேர்ஸ் இஸ் அட் ஏஜ் வென் தே வாண்ட் டு ஹாவ் ஃபன். தே ஆர் மேட் ஃபார் ஹேவிங் ஃபன். ஏன்னா பாருங்க, நம்ம எல்லாரும் அடல்ட்ஸ் ஆகிட்டோம். எத்தனை கவலை கார்த்தாலேருந்துட்டு அது சரியாக இருக்கா, அது சரியாக இருக்கான்னு இப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கை ஓடுறது. பட் குழந்தைகளுக்கு அந்த எதுவுமே கிடையாது. அவளுக்கு சிரிச்சுட்டே இருக்கணும், ஃபன்னாக இருக்கணும், கோச்சுண்டா கோச்சிக்கணும், அழணும்னா அழணும், சிரிக்கணும்னா சிரிக்கணும். கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம், அப்படிப்பட்ட வயசு அது. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எந்த மியூசிக் அதுகளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாலும் அது ஃபன். யூ ஹாவ் டு மேக் இட் இன் டு அ ஃபன். ஸோ கோ டு எ கிளாஸ் வேர் இட் இஸ் ஃபன் டு பி. என்ன, or talk to your teacher, find out how we all can put your heads together and make it a fun. Okay? And just one quick note, because I was probably one of those kids when I was younger. Though I've been in music since I was young, there's definitely times where I didn't want to listen to it or practice it. I think one thing that really helped me was there's just music playing around the house a lot. That's true. Good. That's a good idea. Because yes. I think especially a child's mind, if they are if Carnatic music or any music they relate to it, they will pick up on what they like. And that's what happened with me. I identified aspects of the music that really stirred me, and then through that I found my way. So I think just playing music and letting them find their own affinity to it is the best thing, because you can't force it on anyone. That's a very, very good suggestion. முடிச்சிடலாமா? வசுந்தராமா, நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு சொன்னீங்களே, சொல்லுங்க. கல்பனாஸ்வரம் கணக்கு பர்டிகுலராக இருக்கிற நம்ம பாடுற சமயத்தில் இட் ஹேஸ் டு ஹேவ் கணக்கு, இட் ஹேஸ் டு ஹேவ் ஏஸ்தட்டிக்ஸ். ஆமாம். ஓகே, ஸோ அந்த ஏஸ்தட்டிக்ஸை எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது. கடபடான்னு ஒரு கணக்கு போடக்கூடாது. இதில் டிஆர்எஸ் சார் ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுப்பார். இப்போ இந்த இது இருக்கு இல்லையா, கற்பக மனோகரா, அந்த பாட்டு இருக்கு. அதில் அவர் நித நித தப தப ப கற்பக, அதில் பக பக, அதை நித நித தப தப பக பக, அந்த கபகா கற்பகான்னு வந்துடும். See, the intricacy and the sophistication in that kanakku is very important, and yes, a lot of people may not understand it or appreciate it, but then idhula oru thadava lalgudi jayaraman sir vaschar sir TRS sir nida nida dapa dapa pa karpaga nu paadnar, avar odane ganida nida gadapa dapa gapa karpaga nu paadnar. So this play, whether it is understood by the audience or not, is irrelevant. Yes, but the appreciation is there. Definitely. And so when you're doing kanakku, it becomes important that the aesthetics are not forgotten. Yeah, sure. Absolutely. Thank you. On behalf of Sri Parthasarathy Swami Sabha, I think this has been such a wonderful morning session. We're indeed privileged to have today with us
a person of the stature and caliber of Vidushi Padma Shri Aruna Sairam ji. I literally pleaded to her to give this session. She was very hesitant to, mainly because it's a music season and the focus is on so many concerts and preserving the voice for that. But when we requested, she then told me, okay, I will give this date. And we wanted this session to be useful for students. So there were several topics that she can talk. But I told that I want an interactive session where your experience will be shared with these students who are, there are many who want to learn from you, but since you don't have so much time and bandwidth for that, I wanted this session to be at least an insight for so many of us who are learning music and who are aspiring performers and performers to connect in some way where we can have some tips on how to go about our practice sessions. Of course, we learn from different gurus. They have given us great useful material, but still when we sit alone, they are not sitting with us all the time. So we are all lost. I hear so many parents say this, எங்களுக்கு பாட்டு தெரியல, எங்க பசங்க கத்துக்கிறா, என்ன பண்றது தெரியல, எப்படி சாதகம் பண்றா, தப்பா ரைட்டா எதுவுமே தெரியல, எப்படி அப்ரோச் பண்றதுன்னு. அந்த மாதிரி ஒரு செஷனா இது இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் எப்படி நம்ம உட்காந்து நம்ம தனியா நம்ம ஒர்க் பண்ணச்ச கூடியும் நம்மளோட தாட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு இது ஒரு லவ்லி செஷன். ப்ளீஸ் கிவ் யுவர் appreciation. I am really touched by this session. I sincerely thank Aruna Sairam ji for making this time and being here and sharing without any inhibition so many points. ஏன்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட் ஈஸியாக இவ்வளோ டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருமா. so many years of experience-ஐ ஒரு 1 hour-குள்ளே கொடுத்துருக்கா. ஸோ அது வந்து நம்மலாம் பல வருஷம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணச்சோன்னா இது எவ்வளோ கஷ்டம், இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட் கிடைக்க எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு தெரியும். ஒரு வவல் ப்ராக்டிஸ்ன்றது ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு இதில் ஆக்காரம் சாதகம் பண்ணுன்னு சொல்லிடுவா. பட் இது இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக நமக்கு எப்படி அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் புரிய வச்சு ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் யா ப்ளீஸ். I would also like you all to appreciate the time, the valuable time spent by Vidushi Nisha Rajagopalan. She shared so many beautiful tips for practice, and this session also with a beautiful interaction made it very, very interesting. Thank you. And young Sid Sriram is, I mean, the very beautiful way that he understood how his body functions, how one's body has to function for producing good music, and how do you understand yourself first, and how much he has thought, though he is so young, he has thought so deeply into the subject of how he should approach music. So it was very insightful and at the same time very informative. I think there are lots of very brilliant tips for aspiring young artists. I'm sure he's a very young icon that we all relate to, so it's wonderful having him as well in this session. And our sincere thanks to Dr. Sudha Raja Vasundharaji for sharing some useful tips. There are so many students who have come. Thank you all for making this very lively and interesting. Sincere thanks to all of you. I will make one more request because the request was told that we should have one more interactive session. We are going to request you for one more session at the earliest. Thank you. Sure, definitely. Season la venda. Season illada. அவ சீசன்ல தான் எல்லாரும் வரா, அதனால நீங்க அதுக்கு சீசன் பண்ணிட்டு இருங்க. ஓ ஐ அம் சாரி. அத நிறைய பேர் இங்க வெளியூர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்களா? அப்படியே ஐ அம் so sorry. நான் தாட்லெஸ்ஸா சொல்லிட்டேன். Sure, then we'll do it. ஓகே. அதனால தான் இப்பவே முன்கூட்டியே நாங்க வந்து இந்த ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வச்சிருக்கோம். I understand. Thank you. Definitely. Thank you all. So the next concert will commence in just a short while from now. That will be performed by Vidwan Ritvik Raja. Thank you.